سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه و سر حال باشید و با ما در این ولاگ همراه باشید. یکی از چیزهایی که در آذربایجان، ایران و خوی میشه روشون فوکوس کرد فروش این نونهای محلی هست که بهش بربری میگن و به صورت روغنی و گاهی وقتا به صورت عادی اینجا در واقع پخت میشه و مردم مخصوصا در صبحها و عصرها میخرند و برای صبحانه و عصرانه و شامشون استفاده میکنند. شهر خوی با جمعیتی حدود بعضیا میگن 400,000 نفر و بعضیا میگن حدود 600,000 نفر با جمعیت اطرافش، یک شهریه در شمال غرب. Yes, one sugar mommy is needed. Oh my god, oh my god. What about sugar daddy? Do you like sugar daddy? No. Why not? Why not? Sugar mommy. Let's go. Yeah. Babe, good. Goodbye. Thank you so much. Bye. They wanted to find the Sugar mommy. sugar mommy. In Iran, you see, we have, some vegetables. Yes, and all the shops are open from early morning around 8 or 9, sometimes in 10, to late night to 10. But in United States, I think 6 is everywhere is closed, huh? No, actually no. You can find many places. So They're very similar. We also, like in Mexico, we have bazaars. Yeah, bazaar. Yes. Yeah. This is the bazaar. Bazaars, and we have the same things. But we usually don't have eggplant. You don't have? No, we don't have eggplant. It's not part of our cuisine. Wow. Yeah. What about Zucchini. Zucchini, lettuce, peppers, lettuce, garlic, lemon, pepper, carrot and cucumber. Bunlar Meksikdə qərib adımcan yoxdur. What do you do? And you bring it from out of the country and they don't like? No, it's just not part of the. We don't grow it. It's not part of our cuisine. You don't like it? No, it's just it's not part of our dishes. It's not a traditional. You don't use it? Yeah, we don't use it. Good. Thank you so much. Let's go. آقا مرسی، ممنونم، تشکر. And what about the grapes and peach and apples and potatoes and we say talebi, and what do you say? Cantaloupe. Melon. Yeah, cantaloupe. Cantaloupe. Which one? This one? This one is melon. That's like a honeydew. It's green, not green inside. Color green inside? No. No. It is just this. Yeah, like that. Yeah Like it's honeydew. Honey. Yeah. Honeydew. And this, what do you say? This one? Cantaloupe. Cantaloupe. Would you please spell it? Cantaloupe. Cantaloupe. Good. Talebi var. خب, and whatever you would like to ask, you can ask. Okay, so what time do they close? Until what time are they here? Until what time are they open? Ha vaxtdan deyil, ha vaxt dükanınıza çağırsınız? From early morning 7 a.m. to 11 at night. Okay. Yes. I see. Very good. ممنون. تشکر. الله از آقرم هستم. مرسی. بله. نه. Texas. مرسی. ممنون. Real Madrid. The mayor of the city has blocked some places because of the historical places. It is a good opportunity for the tourists and for guests who are coming to discover, to enjoy their free times here. So it is actually It's a good idea. good idea. Let's go and discover. This is pedestrian, and newly they have organized it and with good plans, Iranian carpet. You see here. بله. شهر خوی خیلی معروفه به فرشاش، خیلی معروفه به در واقع فرشای دستبافتش، مخصوصا فرشای ماهش. They are handmade and also they are silk. The origin of it's silk. Yes. Much more, a kind of beauty, a kind of tranquility you get. مکزیک'ten آمریکادا olurlar ولی
حتما که در واقع فرش‌های دستباف هستش. اگه اسم کانال ما رو بدید از ایران وایبز برای شما عزیزان حتما تخفیفی هم در نظر خواهند گرفت. سازماندهی میکنن 800 الی 1000 نفر رو برای این فرش‌های دستباف بسیار زیبا و نفیس و یک فرش بسیار زیبا و نفیسیه که the style is miniature the format. بله از استاد فرشان که lately he died and passed away, one of the masters in Iran. He was very famous for his drawing and paintings and his art. It was, He was an artist. He was Very, artist very and talented. he was living in US. He was living in passed away over there and finally they brought his body to Iran. Yes. What is the meaning of Gurbana? What's the meaning of Gurbana? When someone speaks and giving his thanks lovely and heartily says Gurbana. Traditional music. Yeah, the traditional Let's music. check it out. Let's good. Hope it's a very quiet place to sit and lovely and enjoying their times. Time with your friends, family. Yeah. What is the song about? Nature? No. About the culture. About the culture, about the Iranian culture. باغشتان شرمنده قربانم خواهد شیرم ساق لاسز. You can stay there. Ay vatan ay geceler, seni gören gözlerin ne yapana dinceler, seni gören gözlerin baba ne yapana dinceler. Allah از آقرماسın. اگه دنیا بری بگردی میدونم نرفته بری نگردی اگه دنیا بری بگردی میدونم نرفته بری نگردی میدونم تو مثل من عاشقیم میدونم نرفته بر نگردی میدونم تو مثل من عاشقیم میدونم نرفته بر نگردی دارم تو رو دارم هنوزم دوست دارم فکر نکن دست خدا میسپارم Yaşa. Allah az ağrımasın var olasınız. How was the song and playing? Oh, it was so lovely. Lovely, yes. Yeah, lovely. He was reading from love and the relationship between love and lovers. Yeah, because he said midunam. Midunam, I know. Oh, I know. Yes. Is it good? Yeah, And I like wanted it. to show the traditional and it happened. Yeah, he's very talented. Yeah. I really enjoyed the song. Yeah. He transmits very good feelings. Yeah, and if you are ready, let's go to traditional ice cream. They're very, very traditional and very, very popular here. And very delicious. Its name is Farahbakhsh. Farahbakhsh, what does it mean in Farsi? Farahbakhsh means a kind of thing gives you happiness and joy and tranquility. Buranın sabıqəsi Khoyda hamı bilir. 75 ildir buranın sabıqəsi vardı və qədimi-tərin sünnəti bəstəni Khoydur. Və illəti ki, sizin bəstəniz münhəsir bir fərq olubdur, nə mənədir? Onun əslisi camış sütündən və camış xamasından təhiyyə olunur. Sən desən mən deyərəm bəstəni. Neçə yaşındasın? He was born in August. Neçə Augustda belə neçə mordadda olubsan? 26 August yes. Mən də şişə mordadda olmuşam. Bizdən çıx mən də şişə morda. Cə bir də bu ham təvəllüd tutaq da. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. What's your name? Adın nə mənədir? My name is Səccad. Sarja? Happy birthday to you, Sajjad. Yes, we had a happy birthday party here. Yes. Exactly. Congratulations. Congratulate, tebrik deyirəm. Good.
So this ice cream is very tasty, much more cream, traditional cream, and buffalo milk. More Iranian people prefer to use saffron in their foods and desserts. Yeah. What is the average salary for a better life in US? For example, if you want to have a normal life, I would say 5,000 would be okay. okay, 5,000. normal. No, I think 5,000 just for basic. But Yeah. if you want to travel, do leisure, luxury, maybe double 10,000. I think. Yeah. Gurbanam. Gurbanam. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Fine. How are you today? Fine, thanks. You? I am very excited. Khoy. Exactly. Iran. I am very happy to be here today. And I do too. Oh my God, very good English. Are you from Khoy? Originally from Khoy. What is And you? I am Mexican. Mexican. What are some important holidays here in Khoy or Iran? Actually, Nowruz. Nowruz, okay. Nowruz is my favorite Okay. days. And شب یلدا Yalda. چهارشنبه سوری نایت want İngilizcesini tapamadım. Yalda bu cüdeyne Yalda. Yalda night Yalda night is the longest night in the year. the last day of the autumn. Autumn. Whenever it is going to begin the winter, we celebrate that night. We say Yalda night, or in Turkey, Azeri language we say شب چله ججسه. We had a celebration here last week. We had a منجق سالما برنامه‌سی. شالگاپاخ ondan sonra we have I will discuss and explain it. دوستان عزیز اجازه بدید که اینجاشو من فارسی بگم خدمت بینندگان عزیزمون که ما آذری ها 3-4 تا ایونتی رو داریم که اینجا مخصوصا شب یلدا رو خیلی مفصل میگیریم که بهش میگیم چله ججسی و یک مراسم خاصی هم داریم که آخرین سه‌شنبه و چهارشنبه ماه صفر رو یک جشنی میگیرن به اسم فال منجق سالما فاله که هر کسی یک نیتی میکنه منجوقی یا اینکه مثلا دکمه یا یک چیز سنجاقی رو میندازن داخل کوپه یا همون کوزه خاص تا داخل آب زلال و فرداش روز چهارشنبه عصرش قبل از نماز مغرب عشا قبل از اذان فالها رو میخونن و دونه دونه اینا رو بیارن بیرون که من امسال در ویدیوی قبلی برای شما عزیزان هفته های گذشته پخش کردم که قسمت دومش انشالله روز دوشنبه این هفته برای شما عزیزان پخش میشه. شهر خوی شهر خیلی خوبیه از لحاظ آب و هوایی و از لحاظ تفریح‌های خیلی خوبی داره، جایگاه قشنگی داره، جای تاریخی خوبی داره، مخصوصا این بستنیش خیلی خوشمزه است. اول از آداب و رسومش بگم که براتون که مردم واقعا مردم خیلی خوبی داره، مخلصن و خالصن و خیلی احترام میذارن به مهمون دوست هستن. آره من خیلی دوست دارم. یکی اونه یکم پنیرای خیلی خوشمزه داره اینجا پنیراش آره عالیه واقعا این نون روغنی هم که دارن خیلی خوبه نون روغنی آره قربون برم زنده باشه قربون من از طرف همه مردم مشهد دوستان عزیزی که واقعا زحمت کشیدن این مدت باهاشون بودن البته خود مردم خوی دارم میگم تشکر میکنم بابت پذیراییشون واقعا لذت میبریم دمتون گرم ممنون مراسم شب چله هست و چهارشنبه سوری و بعدا همون ماه سفر که بله منجق سالما برنامه است. Buyurun Çağat xanım, bir nəfər indi Xoya gəlib, əvvəlin vardı. İstəyəsiz xonun lap qəşəng belə əziz və ləziz qəzasını bişirəsiniz, nə mənə bişirərsiniz? Küftəsi mərufdur. Küftə, Çələ coşu, ələcəz. ələcəz, bəli. Bəli.
Kələm aşsı tuş aş. به به. Dolmalatı, kələm dolması, yarpaq dolması. کلم یارپاق بله. Bəli, Qurma qovurma şorbası və şorbası. həmən. Mərasimlərimiz, toylarımız var, qətsınmalar var, şinlilər var. Görmədən, gəlin görmədən. İndi hamısı yığışıb Yığışıb olub olub bir bir dənə. gün. Bir gün olur. Bəli, o bir həftələr bir gün olur. بله. Xoy, əvvəldən mömin deyil. Darülmöminin deyil. Duz adı vardı, xoyun. بله. Yerlə xoyun duzu deyil, qızı deyil, buzu Buzu deyil. deyil, bəli. Və Allah sizi səlamət və ömür versin. Mərhəbələr, Aç xan çox xoşal olduq Sağ sizi. olun. I believe this city is where anyone can come and have a nice time with friends, family, or anyone. You can just walk around, sit, take a seat anywhere, and enjoy life, enjoy food, ice cream, or whatever, and just let life. I find the people here very friendly, very welcoming.